Claro que vamos a grabarlo. Puedo hacer una lección de cualquier cosa. Of course we're going to record it. I can make a lesson out of anything. Tráeme el cuchillo. Bring me the knife. La voy a abrir yo. I'm going to open it. Si la abre él, if he opens it, se va a matar. He's going to kill himself. Aquí te la dejo. I leave it here with you. Tiene el tacto de un libro. It feels like a book. Suena como un libro. It sounds like a book. Huele a un libro. It smells like a book. Sabe a un libro. It tastes like a book. Tiene aspecto de mi libro. It looks like my book. Por fin, la caja ha llegado desde Estados Unidos. Finally, the box has arrived from the United States. Fue retenida en la aduana durante un par de semanas. It was withheld in customs for a couple of weeks. Cuanto más esperas, más dulce la fruta. The longer the wait, the sweeter the fruit. My half orange, mi media naranja.